Zunächst landet das Tagebuch von Eugen Seibold bei den Mitarbeitern der 7. Abteilung der politischen Abteilung der Westfront, die unter den feindlichen Truppen Propaganda betrieben. Es wird von einem Mitarbeiter dieser Abteilung übersetzt. Interessiert dies Beher offenbar nicht, welche ernsthaften Informationen über den Feind lassen sich aus dem Tagebuch eines Artillerieunteroffiziers entnehmen. Im Hauptquartier der Westfront waren entweder politische Arbeiter oder der Commander der Fronttruppen selbst. General der Armee GK Schuko gab eine Kopie der Übersetzung des Tagebuchs an einen Militärjournalisten und Schriftsteller, Brigadekommissar VP Stavsky. Ich möchte Ihnen mehr über diesen Mann erzählen, dank dessen beruflichem Interesse wir jetzt Seibolds Tagebuch kennenlernen können. Jetzt erinnern sich nur noch wenig an Vladimir Petrovich Stavsky, dies ist sein literarisches Pseudonym und sein richtiger Name ist Krupnikov. Wird 1900 in Penza geboren. Trotz seiner Jugendkampf der Im Bürgerkrieg, mit 18 Jahren wurde Bolschewik. War in der Verkriegs UdSSR für Bücher über den Bürgerkrieg und die Kollektivierung im Süden Russlands bekannt, war ein literarischer Funktionär. Es genut zu sagen, dass Stavsky mehrere Jahre lang die berüchtigte russische Vereinigung proletarischer Schriftsteller leitet und wenig später, die Union der sowjetischen Schriftsteller, ein Abgeordneter des obersten Sowjets der UdSSR der One. Einberufung des autonomen Sowjets Tschetschenien Englisch war Sozialistische Republik. Auch die Wahl 1934 zum Mitglied der Parteikontrollkommission kann seiner politischen Charakterisierung auf die Sprünge helfen. In den Verkriegsjahren war VP Stavsky besiegt fast alle Hotspots dieser Zeit, den Krieg in Spanien, Kalkengall in der Mongolei, die Karelische Landung. Seine militärischen Essays wurden auf den Seiten der Prada und anderer zentraler Zeitungen veröffentlicht. Ich muss sagen, dass Stavsky der einzige sowjetische Schriftsteller ist, der vor dem Krieg zweimal mit dem Orden des Roten Banners ausgezeichnet wird. Ein weiterer Militärorden wird IHM von den Mongolen verliehen. An vorderster Front hat sich der Schriftsteller und Journalist mit Wort verhalten, und sie können IHM persönlichen Mut nicht verweigern. Mit Beginn des großen Vaterlandischen Krieges ging Vladimir Petrovich erneut als Kriegsberichterstatter an die Front. Seine Essays über den Krieg und seine Helden erschienen oft in der Zentral- und Frontpresse, und daraus zusammengestellte Bücher wurden in verschiedenen Verlagen veröffentlicht. Stavsky arbeitet wie immer und war immer an der Spitze. Am 14. November 1943 geschah das, was normalerweise in einem Krieg passiert. In einer Schlacht in der Nähe des Dorfs Turkey Paravas bei Nebel wird Vladimir Petrovich Stavsky getötet. Wird in welche Luki mit Ehren beigesetzt und sogar posthum mit dem Lenin-Orden ausgezeichnet. Unabhängig davon, wie man die literarischen und politischen Aktivitäten von Stavsky vor dem Krieg beurteilt, verdient seine Militärbiografie zweifellos Respekt. Es ist nicht bekannt, ob der Autor irgendwelche Handlungen aus dem Tagebuch verwendet hat. Arbeitet mit dem Text, sucht aber in Zeitungsaufsätzen von 1942-1943. Separate Auszüge aus einem Dokument sind hoffnungslos. Zumindest ist klar, dass Stavsky dieses Dokument schätzt und es in seinem Archiv aufbewahrt. Vielleicht beabsichtigt es später zu verwenden. Zusammen mit anderen Dokumenten, die in seiner Moskauer Wohnung aufbewahrt wurden, landet das Tagebuch im Skali CCCP jetzt RGALI. Das Archiv wird von der Witwe des Schriftstellers OA Soloviva von 1949 bis 1964. Die letzte Großquittung erfolgt 1969 nach ihrem Tod. Der Fonds umfasst 10-12 Fall für die Jahre 1905-1975. Op. 1-4 und enthält neben den Dokumenten des Autors auch die Materialien seiner Frau und Verwandten. Die Quellen spiegeln die wichtigsten Phasen des Lebens und der Arbeit von VP Stavsky. Der Fonds enthält Dokumente der nordkaukasischen und russischen Vereinigungen proletarischer Schriftsteller, des Schriftstellerverbands der UdSSR, Korrespondenz mit Schriftstellern, Lesern, Wallern, persönliche Dokumente Tagebücher, Notizbücher, Notizen Fotografien, Zeitungsausschnitt, Dokument über die Zivilgesellschaft Krieg, Kollektivierung im Kuban,
Militärischen im Gebiet des Kalken Golfflusses, der Sowjetisch Finnisch Krieg, Erinnerungen der Teilnehmer des großen Vaterlandischen Krieges, Tagebucher und Brief deutscher Soldaten und Offizier, Verhörprotokoll von Kriegsgefangenen, Zeugenbrief und Dokument über den Tod von Stavsky. Darunter ist das Tagebuch von Oseibold. Die Essenz der von Ihrem festgehaltenen Ereignis kann in zwei Worten definiert werden, Triumph und Tragödie. Obwohl dies Worte längst zu einem gängigen Klischee geworden sind, scheint es uns, dass sie sich als die am besten geeignete Definition erwiesen haben, die vom Autor beschriebenen Tage, Minute des Krieges zu charakterisieren. Ein paar Worte über den Autor selbst, Unteroffizier und den Unteroffizier Eugen Seibold. Wir wissen nichts über ihn, außerdem, was selbst zu Zahlen verangebracht hielt. Wir wissen nicht einmal, ob gestorben ist oder noch lebt. Der letzte Tagebucheintrag vom 16. Januar 1942 beginnt mit den kryptischen Worten, ich schreibe zum letzten Mal. Warum der letzte unbekannt blieb. Vielleicht hatte Seibold eine Vorahnung seines Todes, oder vielleicht wird seine Einheit verlegt oder wird gefangen genommen. Offensichtlich war noch jung, aufmerksam und natürlich gebildet. Höchstwahrscheinlich ein Geograph, vielleicht ein Geografielehrer. Das Tagebuch besucht, dass Eugen ein neugieriger Mensch ist, denn schon 1941 versteht nicht nur Ukrainisch und Russisch, sondern kann sich auch verständigen, vor allem mit ukrainischen und russischen Frauen. Seine Notizen sind sparlich, charakterisieren aber die jeweilige Situation klar. Behandelt den Krieg, zudem sich freiwillig meldet, auf eine eigentümliche Weise. Für ihn war es eine Gelegenheit, nicht nur fern Länder zu sehen, dachte offensichtlich nicht in die politischen Ziele des Krieges, sondern auch einige außergewöhnliche Gefühle zu erleben. Kein Wunder, dass seinem Tagebuch eine Epigraphik aus dem Werk von Ernst Junger voranstellt, dessen 1920 erschienenes Frontagebuch des Ersten Weltkriegs, installierten Gütern, bei der Intelligenz im Nachkriegsdeutschland beliebt war. Dies Popularität rührt zu einem großen Teil von Jungers Vorstellung von einer tiefen Lebenserfahrung her, die der Krieg einem Menschen beschert. Für die jüngsten Frontsoldaten war es besser, nicht über die Ziele und Mittel des Krieges nachzudenken, seinen Preis für die Menschen und das Land. Aus den Seiten des Tagebuchs lässt sich nicht genau bestimmen, in welcher Rolle Seibold gedient hat. Aus dem Eintrag des Verfassers vom 18. November 1941 über die Verleihung des Eisernen Kreuzes geht hervor, dass die Einheit zum 40. Motorisierten Korps gehört, in der Übersetzung aus dem Deutschen heißt es aus Argentinum Grundpanzer. Höchstwahrscheinlich war es Teil der Korpsunterordnung, Seibolder want nie, seine Division. Eugens Tagebuch beginnt mit einem Eintrag vom 12. September 1941 übrigens sein drittes Buch sieht Beginn des Zweiten Weltkriegs während eines Durchbruchs der Wehrmachtstruppen zur Verteidigung der Roten Armee. Deutsche Truppen bewegten sich unaufhaltsam im Rücken der Südwestfront, und es blieben nur wenige Tage bis zum Fallkreuz und der Bildung eines grandiosen Hexenkessels. Dann gab es in der Nähe von Vyazma einen Kessel von nicht geringerem Ausmaß und die letzte Phase des Blitzkriegs, einen Durchbruch in die bolschewistische Hauptstadt. First das nicht ein Triumph deutscher Militärmacht. Und die Kehrseite dieses Triumphs ist die Tragödie der sowjetischen Soldaten, unermesslich nach allen Maßstaben, übersat mit unzähligen Leichen ukrainischer und russischer Felder, Tausenden von Kolonnen, die sich in eine katastrophale Gefangenschaft erstrecken oder von SS-Männern direkt nach der Gefangenschaft in einigen Schuppen erschossen wurden. Erst auf den letzten Seiten des Tagebuchs zeichnet sich ein anderes Bild ab. Starker russischer Widerstand, Rückzug, Hunger und Kaltechlegen, häufiger Hinweis auf die Namen von Seibolds Totenkameraden. Nein, die Niederlage bei Moskau ist noch nicht der War Triumph der Roten Armee, sie wird viel später kommen. Und für den Autor des Tagebuchs scheint der unerwartete Rückzug aus Moskau noch eine Episode in einem ziemlich langweiligen Krieg zu sein. Sieht noch nicht die Tragödie in diesen Ereignissen. Aber das Tagebuch sagt vielleicht gegen den Willen des Autors deutlich von der scharfen Wendung des Krieges in der Nähe von Moskau.
Es sei darauf hingewiesen, dass das 40. Korpsteil der 4. Panzergruppe von Generaloberst Egoner war. Seine Divisionen spielten eine große Rolle bei der Oktoberniederlage der West- und Reservefront bei Wjasma und beim Novemberdurchbruch der Wehrmacht nach Moskau. Ende Dezember 1941, und die spiegelt sich auch auf den Seiten des Tagebuchs weiter, wurde das 40. Korps zur Basis der sogenannten Sturmgruppe, die es schafft, eine ziemlich starke Verteidigung in Richtung Jutz und Mozaisk zu organisieren und suspendiert wurde die Offensive der 16. Armee von KK Rokossowski und die 20. Armee AA Vlaso. Übrigens schätzt Egoner in denselben Dezembertagen des Jahres 1941 die Rolle der Artillerie der 4. Panzergruppe in den Verteidigungskampfen in der Region Moskau sehr. Artillerie, ist die einzige Verteidigung von Durchkampfverschöpften Truppen. Wir werden keine interessanten Details wiederholen oder bestimmt Einträge aus dem Tagebuch kommentieren. Sie sprechen unserer Meinung nach für sich. Es sei nur angemerkt, dass der Autor die Ereignis im unmittelbaren Rücken der deutschen Truppen miterlebte, schließlich befanden sich Artilleristen nicht immer direkt in der Frontlinie. Dieser Umstand scheint uns wesentlich für das Verständnis vieler Stellen im Tagebuch, auch so schrecklicher wie der Schilderung des Kriegsgefangenenlagers in Borispool bei Q. Es muss gesagt werden, dass das Tagebuch von Seibold lang Zeit die Aufmerksamkeit von Historikern auf sich gezogen hat. Bereits 1966, anlässlich des 25. Jahrestages der Schlacht Moskau, hatten I Rodionov veröffentlicht eine Reihe von Tagebucheintragen über die Kampf bei Moskau. Gleichzeitig war ohne Vorbehalt alles, was sich auf das Verhältnis der Deutschen zur lokalen Bevölkerung, die Einzelheiten des Lebens deutscher Soldaten in der Front und die Einschätzung des Autos über das Verhalten der Roten Armee im Kampf bezog, gnadenlos verdunkelt. Es erscheint sinnvoll, die Quellenbasis zu bereichern, eine seriöse, großangelegte Veröffentlichung von Militartagebüchern aus der Zeit des großen Vaterlandischen Krieges, einschließlich deutscher, Vorzubereiten und sie aus den Beständen russischer Archive und Museen zu sammeln. Wenn ein so umfangreiches Werk seine Interpreten und Sponsoren findet, dann sollte Seibolds Tagebuch unserer Meinung nach seinen rechtmäßigen Platz darin einnehmen. Abschließend stellen wir fest, dass bei der Vorbereitung des Tagebuchs für die Veröffentlichung das vielleicht größte Problem durch die Namen der Siedlungen verursacht wird. Seibold hat sie scheinbar nach Gehör aufgeschrieben, daher unterscheiden sie sich oft erheblich von denen, die wir auf modernen geografischen Karten finden konnten. Bei der Übersetzung in der 7. Abteilung der politischen Direction der Westfront konnte die Übersetzerin Troitskaya natürlich nicht die Karten der Ukraine verwenden und Seibold korrigieren. Außerdem konnte sie einen ungewöhnlich erschienenen Namen nicht einmal vollständig ins Russische übersetzen und beließ ihn in einer gemaskten Form, nu Bassini Eintrag vom 18. September 1941, der korrekt Name dieses Dorfs in Chernihiv ist nu Basan. Ein weiteres Beispiel, in dem Eintrag vom 15. September 1941 wurde das Dorf Kobishi erwähnt, 7 Kilometer lang und 5 Kilometer breit. Tatsächlich handelt es sich höchstwahrscheinlich das Dorf Kubizcha im nördlichen Teil des modernen Bezirks Bobrovitsky in der Region Chernihiv in der Ukraine, mit dem benachbarten Bahnhof mit einem etwas anderen Namen, Kubizchi, der nach Ansicht des Autors zu einem ganzen Zusammenfass ist. Viele solcher Klarstellungen wurden vorgenommen, obwohl einige Siedlungen auf modernen Karten nicht mehr zu finden sind.